السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب primary 5. أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll start to make a revision on October curriculum. هنبدأ بس يا ولاد نبدأ نعمل revision على الحاجة المطلوبة منا في الإكزام on October month. We'll start in the first question, complete. In the first here, in question number 1, in this number, the digit 7 in the which place? This 7 يا مستر after decimal point, so it's in thousandth place. Thousand. هو حد يكتب thousand بس لازم نزود عليها th, so it will be thousandth place. Its value is 0.007. The next one, the decimal form of 5 and 17,000, so it's a 5 and so we'll put decimal point 17,000, so don't forget to put 0 in the first عشان خاطر ال 7 اللي في الآخر دي تكون هي اللي في الثاوزند. The next one, the word form of this number, it's called 8 and 5 thousandths, so 8 and 5 thousandths. اوعى يا اصحابي حد ينسى th، لا ينسى طبعا it's wrong. Okay, the next one, number 9. This number 9, the digit 9 represent what? It represent 0.09. Okay, or it's called 9 hundredths. The next one, 3.7 divided 10. وزي ما اتفقنا واحنا بنشرح الليسون, when we do divide, decimal point move left. When make divide, so decimal point move left. So the answer will be 0 and 3.7. طب يا مستر لما نعمل باي ايه اللي يحصل؟ move decimal point to right. طب دي يا مستر 100 عندها how many zeros؟ 2 zeros. طالما 2 zeros to move decimal point 2 places, so it will be 2516.4. The next question, 7,048 خلي بالك هنا مفيش th لكن هنا في th، يبقى ركز مين فيهم يبقى قبل الديسمال بوينت ومين after. طب دي 7,000 يا مستر، so I will write 7,000. decimal point ليه؟ عشان ال hundreds فيها th معناها ان النمبرز دي هتيجي after decimal point. طالما ال hundreds يعني لازم ال last digit هو اللي يقف فين؟ في ال hundreds. Okay, number 5, number 8 here. This number 5, in which place? Yes, this number 5 in 10th place, and its value is 50. Number 9, digit 6 represent what? Represent 0.006. Question number 10. هو يا مستر عامل لي الشكل الاكسباندد فورم وعاوز اطلع الايكوال، فبقول له سهله بس خلي بالك مين هيتكتب الاول ومين التاني. هنا 5000 هنا 20000، so we'll write first 25,000. اوكي طيب 25,000 كوم، المفروض لسه في 3 places. مين هم بقى؟ قال لي مفيش يا مستر الا 6 بس هي اللي هتنزل في الوانس، والنمبرز دي ما نعرفش عنهم حاجه. وبعدين ديسمال بوينت، وبعد ما عملنا ديسمال بوينت ادي ال 9 في ال 10th digits وفي ال 1 في ال 1000th digits وال 100th digit هنا مفيش فيها حد. So the answer will be 25,006 and 901 thousandths. The next question. يلا نفتكر الراوندينج ال approximated to the nearest hundredths. فبنقول له طيب مين هو ال hundredths عندنا؟ بقول ال hundredths عندنا هي ال 1. 1 ask for give or not give, not give. So the answer will be 76 and 5.1. ليه يا مستر نوت جيف؟ الفور مش تدينا حاجة ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان 0 1 2 3 4 poor number, but 5 6 7 8 9 it's rich numbers. Number 12. Which number in thousands? Thousands, so thousands it's 8. So 8 ask 6 give or not give.
اه يا مستر 6 تبع rich number so gives 8 1 so it becomes 9 so it will be 0.999. Number 13 to the nearest whole number. يعني ايه whole number يا مستر؟ يعني ال ones digit. ones digit عندنا اللي هو 0 so 0 ask 1 give or not give? Not give, so the answer will be only 10. The last question here in this page, this number divided by 100. ولسه المستر قال لنا في number 5 فوق when we do divide move decimal point to left. يبقى ال 100 هنتحرك قد ايه؟ 2 يا مستر. ليه؟ عشان عندنا 2 zeros. يبقى نتحرك 2 steps back so it will be 7.3156. Question number 15. 700 plus 62,000. How can we make addition? 700 it's 0.07 and 62,000 it's 0.062. And when we start to make plus between them, so it will be 0 plus 2 equals 2, 7 plus 6 equals 13, so 3 carry up 1, so equals 132,000. The next question, this number plus number equal 15.89. So how can we find the answer about it? طب يا مستر ده plus وفي missing a number, so we will do minus. So 15.89 minus 14.72. It will be 9 minus 2 equals 7, 8 minus 7 equals 1, and 15 minus 14 equals 1. So the answer here will be 1 and 70. The next question, number 17. How can we do this number to the nearest hundreds? Hundreds here, it's 6. So 6 asks 7, give or not give? Yes, because 7 is rich number. So 6 becomes 7, 5 at the same, and the 34 also. Question number 18. When I'm asking you about the place value, take care, it's a place value of 0, it's hundreds. ليه؟ عشان الزيرو هنا واقف في ال hundreds. لكن لو قال لي value يا ولاد نعمل ايه؟ 0 only. Question number 19. 36.24 divided by 10. خلي بالك لما نحب نعمل divide, so move one digit back. When we make divide, move one digit back. So it will be 3.624. Letter F. يلا بينا نعمل plus. So it will be 505. Yes, 0.505. ادي ال 505. This 5 in 100, 5 in ones digit, and the 5 in tens, and the 5 in thousands. ما ننساش ان ال missing number ننزل فيهم ال zeros. Question number 20. If I want to make multiply by 10, so how can we do it? Only that move one digit to right. يبقى في ال divide move left, في ال multiply move to right. So it will be 24.5. Question number 21. Which number make minus 41.41 equals 3.8? يبقى انا two numbers دول هعمل منهم ايه يا مستر عشان اجيب البيج نمبر اللي هنا؟ برافو عليك ونعمل بلس. So it will be 41.41 plus 3.8. It will be this one go down, okay, and the next 4 plus 8 12, so 2 carry up 1 decimal point, 2 plus 3 equals 5, and here it's a 4. So the answer here will be 45.21. Question number 22. The place value of the digit 6. So 6 in which place? It's in hundredths place. Hundredths place. Okay. Question number 23. How can we write this number in expanded form? It's very easy. Only write 50 plus 5 plus 0.5 plus 0.05. The next one, 34.179 approximate to the nearest tenth. Mean it tenths? ده الوان يا مستر. One ask 7. Rich or poor? No, it's rich. So this one becomes 2 and the 34 at the same. طب وال 7 وال 9 راحوا فين يا مستر؟ خلاص 0 0 باي باي سافروا خلاص. Question number 25.
500 minus 24 thousandths. So 500 it means 0.05 minus 24,000, so 0.024. Then we start to make minus, put 0 up. So 0 minus 4 can't be, 5 becomes 4, 0 becomes 10. So 10 minus 4 equals 6, 4 minus 2 equals 2, and here 0.0. So it equals how many thousands? Equal 26 thousandths. Question number 26. The decimal form of 7 and 700ths. يعني decimal form يعني نكتب بشكل الديسيمال. ادي 7 and here it means that it's dot and 700. طب 7 في الهندردز مين في التنس؟ 0. برافو عليكم. When I do 7 divided 100, it's called 700. It's called 700. Question number 28. If I want to round this number to the nearest whole number, مين هو الwhole? It's 2. To ask for give or not give? Not give. ليه؟ عشان 4 ديت poor. So 2 as the same. Question number 39. يلا 300. So 300 يعني 0.03 plus 36,000 0.036 equals برافو عليكم 0.066. So it equals 66 thousandths. Question number 30. This number if I want to make divide move 2 digits back. ليه يا مستر 2 مش 1؟ عشان أنا هنا عندي 2 zeros. So 2 digits back. So it will be 3.641. Question number 31. The value of digit 0 value of digit 0 في أي مكان وأنت مغمض عينك على طول بنكتب إيه؟ 0. Question number 32. We will do 3.5 minus 1.365 equals what? Put up here 2 zeros. Then we'll start to make minus. 0 minus 5 can't be, borrow 1, so 5 becomes a 4. This 0, 10, then becomes a 9, and this 0 becomes 10. So 10 minus 5 equals 5. 9 minus 6 equals 3. 4 minus 3, 1, and 3 minus 1, it will be 2. So the final answer 2135. Question number 33. In 33, he wants from you to write the word form of this number. Just read the number and write it in word. This number it's called 13. Yes. And what? And the 13. 13 what? 13 thousandths. برافو عليك. 13 thousandths. Okay. Question number 34. 700 plus 7, it's 707.07. اوكي، يبقى خلي بالك وانت بتعمل اللي هو الاكسباند تحوله لستاندرد فورم، كل ديجيت منهم لازم ينزل فين؟ في البليس فاليو اللي تبعه. Question number 35. Which number is the only even prime number؟ مين هو النمبر اللي بيكون even وبرايم في نفس الوقت؟ احفظ دي، دايما بيكون number 2. number 2. The next, the prime factors of 14 are prime factors, يعني we'll do like that, and they will make what by what equals 14? It's 2 times 7. With 2, 7 فعلا هما prime number, so 14 has only 2 prime factors. The next 37, 3,000 and 3 thousandths, so 3,000 like that, point, yeah, 0, 0, 3. So 3,000 and 3 in thousandths place. Okay, the next question, 38. 900 minus 81 thousandths. 900, so it will be 0.09 minus 0.081. ما تنساش عشان تعرف minus لازم يكون ال1 دي above it has a number, so put 0. 0 minus 1 equals, واحد يقول 1 تكبر خلاص, we borrow, so here 9 becomes 8 and here it's a 10. So 10 minus 1 equals 9,
8 minus 8 equals 0 and 0.0. So the answer will be 9 thousandths. 9 thousand. The smallest prime odd numbers. مين هم البرايم نمبر يا مستر؟ احفظ 2 3 5 7 11 13 and so on. Prime number دول that's a number that has only two factors. Prime number it's a number has only two factors. So which one the smallest prime odd؟ الأود أصغر واحد فيهم هو مين؟ 3 لأن الوحيد اللي even وبرايم هو 2 اللي قلناه في question number 35. The common multiple for all number. في number كل ما نجيب المالتيبل لأي numbers هو أول واحد دايما بيطلع معايا. مين هو الكومن مالتيبل؟ احفظ 0. برافو عليكم. اوكي. طب مين هو الكومن فاكتور for all numbers؟ لما تيجي تجيب فاكتورز لأي number في number it's a common دايما يكون موجود. مين هو؟ هنقول عليه دايما هو مين؟ ال1. وعشان خاطري اوعى تتلخبط ما بين التو questions دولت. The next 42 يلا بينا نعمل adding for this number 7070 so 7070.707. Okay, question number 43. مستر عاوزين نعمل النمبر ده divided 100 ومفيش decimal point. نعمل ايه؟ بكل سهولة we have here decimal point at the end. Then, after we put decimal point at the end, start to count 2 digits back that make 1, 2. Okay, 1, 2. ليه 2؟ عشان هنا zeros في الآخر. So it will be 95.61. يبقى لو مفيش decimal point, put decimal point at the end and start to count. Question number 44. You have these two numbers and I want to make plus, so put it under each other. 3.5 plus 16.014. Start to make plus. Put extra two zeros up. So 0 plus 4 equals 4. 0 plus 1, 1. Here it's a 5. 3 plus 6 it's a 9. And here it's 1. So the final answer will be 19 and 514 thousandths. Question number 45. 700 minus 3500. So how can we solve it? Okay, so 700 it means that it's 0.07. 3500 it's 0.35 equals so 7 minus 5 ينفع نعمل minus بالشكل ده يا مستر؟ It's 700 minus 3500. No, here this question you can correct it because this number wrong, so we can change this word into thousands. Change this word into thousands. Okay, and start to solve with me. So 35 thousandths, how can we do it? We can start to write 0, 3, 5. And when we start to make minus, put extra 0 up. So 0 minus 5 can't be. Okay? Okay. So for 1, here it's a 6, here it's a 10. So 10 minus 5 equals 5. 6 minus 3 equals 3. Then here 0.0. So the answer will be 35 thousandths. Question number 46. 27 equals 3 by what? 3 by what equals 27? Bravo عليكم, it's 3 by 9. So 27 is a multiple of 3 and also multiple of 9. يبقى المالتيبل ان 27 هي موجودة table 3 وكمان موجودة في table A 9. The place value of digit 7. 7 الموجودة at the end it's called thousands. Yes, excellent. It's thousandths. The next 300 minus 25,000. So it will be 0.03 minus 0.025. And we'll start to make minus like that. Here it's 2, here it's 10. So 10 minus 5 equals 5. 2 minus 2, 0, 0.0. So the answer will be 5 thousandths.
the common factor for all number is is مين؟ يا وحشين واحد يقول 0. لا ده 1. common factor لسه ان هو مين؟ 1. طب مين هو ال smallest prime number؟ لسه كاتبينه فوق. اصغر prime number عندنا هو مين؟ 2. اوكي. The next question. 7.3 minus 3.71. Okay, so start to make minus 7.3 minus 3.71. Put extra 0 up. Here it's a 2 and here it's a 10. So 10 minus 1 it's a 9. 2 minus 7 can't be. 7 becomes a 6 and here it's a 12. So 12 minus 7 equal 5 and the 6 minus 3 equal 3. So the answer will be 3.59. 52. When we do multiply, move decimal point to right. When we do multiply, move to right. So move 2 places to the right. So it will be 26 and 34.9. بس حبايبي بركز في المultiply 10 or 100. Move to right. لما تيجي تعمل divided, move to left. Next, choose the correct answer. يلا بينا نحل مع بعض. choose the correct answer. طبعا ده question ضمن الكويستشنز متوقع طبعا تجينا في الاكزام. يجي يقول لك number 1 36.214 by 100. فاحنا بنعمل ايه في الباي؟ move to decimal place, move to right. Okay, so it will be 3621.4. So letter C. The next, I want to choose this number greater than what? This 5.361. Is it greater than 5.37? لا يا مستر ده هنا 6 وهنا 7. فال 6 أصغر من ال 7. محدش يقول لي بقى يا مستر دي اسمها 361. ما أنت تقدر تحط هنا إيه؟ 0 extra. Okay؟ طيب greater than 362? Also no. طب greater than 366? Also no. So it's greater than 3 and 561 عشان دي أولها 5 وده أوله 3. نمبر 3 بنعمل إيه في الديفايد؟ قلنا موف باك. يا مستر مفيش بوينت هنعمل إيه؟ الديسمال بوينت هتلاقيها مستخبية في الآخر and move 1 back so it will be 31.6. In the problem 74.8 divided 10, the value of the digit 4 decreased from 4 to رجعت من ال 4 لما اجي اعمل لها divided 10 هتروح لي فين؟ قال لي هتروح لي 0.4 ان تصغر لي 4 tenths لان البوينت لما تيجي من هنا تتحرك هنا اهو فال4 بدل ما كانت في الونس هتروح لمين؟ للتنث. اوكي. In the next, which digit in hundredths place؟ مين الديجيت اللي واقف في الهندردز؟ هقول له number 1. اوكي number 6. وانت بتحل حبيبي انت ممكن توقف وتحل الانسر وبعد كده تشوف الانسر بتاعك صح وغلط. اوكي يعني ممكن دلوقتي كنت توقف تحل ال 8 questions وبعد ما نخلص اسمعني وتشوف الانسر بتاعتك it's right or wrong. اوكي طيب يلا 700 plus 1 plus 8 in thousands. اوعى حد يلخبطك 8 in thousands. اوعى حد يكتب 8 بس ما تنفعش. اوكي 5 ones 5000 يعني 5 ones 5000 يعني 5.005 and here it's 5 and 500 مين أكبر؟ هقول له طبعا ال 500 هي الأكبر لأنه we can put extra 0 here. Number 8. Which number if I put it here when I do approximate range to hundreds النمبر ده هيتغير يبقى 5 فبسأله هو مين النمبر اللي واقف بعده؟ ده 9. 9 ده يعني rich يعني النمبر ده كان حاجة وتحول ل 5 لأن هو rich يعني كبار يبقى هو كان إيه ال 5؟ كانت برافو عليك كانت 4 كانت ايه 4 فال4 لما وقف جنبها 9 فال9 خلت ال4 تبقى كام؟ تبقى 5 عشان ال9 دوت ريتش. زي ما اتفقنا ممكن دلوقتي توقف تحل لي التشوز ده كله وبعدين زين ايه كومبليت. خلاص يلا بينا. نمبر 9 do divided by 100 so go back to digit 1 2 so it will be 3.715. The next 2.4 greater than مين؟ أكيد مش greater than 2.40 لأن كده equal ليها، مش greater than 4.2 لأن 4.2 أكبر، أكيد greater than ال 1 لأن 2 أكبر من ال 1. The next 340 plus 0.3 plus 0.4. طيب 0.04 دي ال 4 في ال hundreds وال 3 في ال tens يبقى أنا هلاقي 34 after decimal point.
خلاص، يبقى دي فيها 34 after decimal point و before it you have 340. Question number 12. 500 plus 13,000. ادي ال 500 plus 13,000. Then we start to make plus, so we'll see the answer will be 63,000. Question number 13. 71 hundredths plus 9 hundredths equals what? So 71 plus 9, it will be 80. Okay, it will be 80. So the answer will be 80. So how many tenths? Which number in tenths? It's 8. So it's 8 tenths. Okay. 14.27 plus what equals 15.89. يا ترى النمبر ده اعمل له بلس كام عشان يوصل ل 5؟ شو 7 بلس كام تدينا 9؟ it's 2. 2 plus what equals 8؟ it's 6. Point at the same. 4 plus what equals 5؟ it's 1. So the answer will be 1 and 62. The next. If I want to make subtract between this number in question number 15, how can we do it? Start with me. 55.5 minus 5.55. شوف أنا براعي إيه؟ إن أنا بكتب الديسيمال point under decimal point. Okay, so put here 0. This 5 becomes a 4 and here it's 10. So 10 minus 5, it's a 5. Here it's a 4 and here it's 14. It will be 9. And here 5 becomes a 4, here 14, so 14 minus 5 equals a 9, so the answer will be 49.95. Question 16, how can we solve it? It's a 7 tenths. We forgot here to write h, okay, correct it. So 7 tenths, that's 0.7 minus 700, 0.07. And when we start to put 0 up, here it's a 6, here it's 10. So 10 minus 7 equals 3. 6 minus 0 equals 6, and here it's 0. So the answer will be 0. The next question, number 17. Okay, start. 7,770. أيوة. And the 7,000s and the 7,000. Yes, it's a letter D. برافو عليكم. Okay, number 18. 71 and 1700. So 1700. بس كده اهي letter A. Okay, number 19. Where is the decimal point? برافو عليكم, it's hidden. مستخبية فين؟ في الآخر. So then go back one digit. So it will be 34.6. Question number 20. This number to the nearest tenth. فين التنس عندنا؟ ال 9. طب ال 9 ask 9 give or not give؟ give. So 9 becomes 10. بس ما ينفعش نكتب ال 10 كلها في مكان واحد، نعمل 0 carry up 1. Then 1 plus 9 equals 10. So 0 carry up 1. It will be 3. So the answer will be 30. The next question وكمان ممكن توقع يجيلنا في الإكزام match or join. So 5 tenths. Which one of them it's called 5 tenths? برافو عليكم, it's the second one. 5 tenths without TH. So 5 tenths without VH, it means 50. 500ths. 500. So this one it's a 500th, and the 5,000 the last one. Question is very easy. Only take care about the place value. Here, match. 2.361 plus m equals 3.52. So which m from here give for you this answer? So we can do quickly that we can do 3.52 minus 2.361. Here it's 0. So this 1 and this 10. 10 minus 1 equals 9. This 4 and here it's 11. 11 minus 6 equals 5. 4 minus 3, 1. 3 minus 2, it's 1. So which answer? Yes, this one, it's letter A. Letter B. 7.3 minus m equals this number. خلي بالك طالما انت عاوز تجيب النمبر دوت السكند وانا معايا الجريتست اكبر واحد فيهم، هنعمل ايه؟ بنعمل ماينس زي ما هي. يبقى الماينس لو عايز اجيب السكند ده يبقى بنعمل ماينس زي ما هو
ما بنغيروش. اوكي يلا بينا نعمل subtract. 0 0 and start to do. Here it's 2, here it's 9, here it's 10. 10 minus 6 4, 9 minus 5 4. 2 minus 4 can't be, so here it's 6 and here it's 12. 12 minus 4 equals, برافو عليك, 8, and here it's 4. So the answer will be 4.84. So here it's letter B. The next one. يبقى خلي بالك زي ما قلنا في letter B ليه عملنا ماينس؟ لأن أنا معايا البيج نمبر اللي هو أول واحد موجود عندنا. طيب في letter C لا الكبير مش معانا، ده أكبر واحد فيهم، عشان أجيب أكبر واحد ده هنا كان موجود، لكن هنا عشان أجيبه هعمل إيه؟ قال لي بنعمل بلس يا مستر للنمبرز. So we will do 3 4 7. Start to make plus here. So 8 8 4.3. So here it's letter C. The last one, it's 1.119 plus this number. Give for you this one. Yes, it's right. So here we can write letter D, or you can check it by making subtract like that. 9.241, put 0 up. So 10 and here 5. 10 minus 1 equals 9. 5 minus 4 it's 1. 3 minus 2 it's 1. 10 minus 9 it's 1. So it's correct answer. Now new question, it's put right or wrong. بتشوف حبيبي الكويستشن هو بيدولك وتشوف this right or wrong. 72 and 72 thousands. دي 72 اوكي بس ده كده في thousands، لا ده كده hundreds يا مستر. So it will be wrong. المفروض كان النمبر يتكتب كده. Okay. The next. The place value of digit 6 here 6 is thousands. اتأكد ان التي اتش موجودة. تمام. The value of digit 2 is thousands. No, it's wrong. ال 2 هنا يا مستر المفروض تبقى 0.2. 500 2 tens 3 ones. 500 2 tens 3 ones. 6 tens and 7,000. يا ترى ال 7 دي في الثاوزند؟ No, it's wrong. Okay. This 2 in hundreds بالتي اتش، ده هنا حتى كمان مفيش تي اتش خلي بالك. 700s and 700s. 700 so it will be 700 and 700 so it will be 07. اوعى حد يلخبطك وتعمل العكس. Question number 6. You have here in question number 6 37.906, and I would check if it's right or wrong. 30, yes. 7, it's right. 9 in tens, it's right. 6 in tens also, no. This 6 in thousand, so this one it's wrong. 306, yes. 3 in tens, okay. 6 in thousand, yes, it's right. Okay, the next one. لما بنيجي نعمل باي بيحصل ايه في البوينت؟ move to right، لان النمبر المفروض بيكبر. طب هو هنا move to right؟ لا يا مستر ده عمل كأنه عمل divide، ما ينفعش. Number 9. The value of the whole number increased when dividing by 10. يعني لما اجي اعمل divide النمبر عندنا بيكبر ولا بيصغر؟ بيصغر طبعا، يعني المفروض بيحصل له decreased not increased. Number 10. يلا بينا نتشيك الاكسباندد هو الستاندرد ولا لا. 3 in tens. 3 in tens, yes, right. 5 in thousand, yes, it's right. 9 in ones, yes, it's right. Here 3 in hundreds, so this 3 in tens, so this one it's wrong. Okay. The value of the digit 5. يا ترى ال 5 هنا واقفة فين؟ في ال hundreds, so it will be 0.05. Yes. Okay. The next. When I do multiply by 10, decimal point move to right. Yes, right. But يا مستر خلي بالك انا بعد ما عملت move to right ضحك عليا وبيقول لي بس دي 65 وهو كاتبها بره 56، فانا اقول له ما يضحكش عليا، اخد بالي ده من ضمن الشروط لازم تفضل الديجيتس ايه زي ما هي. شفت الميستيك جه فين؟ يبقى هو عمل لك حاجه انه عمل لك move to right لكن غير لك شكل الديجيتس، فخلي بالك من ديت. طيب 31.64 greater than 31 point equal this number. يا مستر لان هنا ال 6 في التنس اكبر من الزيرو اللي في التنس، ماليش دعوه بقى خلاص بقيه الديجيتس، اول ديجيت بلاقيه اكبر خلاص it's okay. Okay. The next one. Number 14. The round of this number to the nearest tens. فين التنس؟ ال 5. 5 ask 1
give or not give, not give. So the answer will be 4.5. هو معاملها 4.5؟ لا، ده هو ضحك عليا، ده هو عاملها to the nearest a hundredths. Okay. Number 15. 3, 300, and 3 again. Okay. So 300, it's okay. 3, this one, it's okay. But this 3.00, it means that it's also 3. So 3 plus 3, it's 6. So is it right? No, it's wrong, because we have here a mistake. If you did do here, it's 30, so it's right. Okay. لكن هو عشان عاملها 3.00 فما تنفعش. طيب بيقول لي يا مستر النمبر ده والنمبر ده ار ايكوال، ايه رايكم؟ ايكوال ولا مش ايكوال؟ ازاي يا مستر؟ دي 7 ودي 700. حبايبي ركز، انا قلت لك قبل كده ان انا من حقي ان انا اعمل اكسترا زيروز طالما بعد الديسيمال بوينت، ما عنديش مشكله فيها. So the answer here will be right, that there are equals. Next, 900 minus 65,000. 900 means that 0.09 minus 0.065, and we'll start to make minus. Here it's 8, here it's 10. So 10 minus 5, 5, 8 minus 6, 2, and here it's 0. So the answer will be 25,000, right? The mathematical statement k minus 5.8 plus 7.16 represent an equation. يا ترى ده هيطلع معايا equation؟ لا، لان احنا اتفقنا واحنا بنشرح الليسون دوت ان الايكويشن لازم الاقي equal، لازم الاقي ايه؟ equal، وهنا مفيش equal، فدي statement عادية. اوكي. طيب number 19. If 8.23 plus p equals 9.25 then p equal 1.02. مش عارف، انا لو عملت النمبر ده بلس النمبر تبع البي وطلع الانسر اتس اوكي. يلا بينا نعمل لهم بلس. ادي 8.23 بلس 1.02. 3 plus 2 equals 5. 2 plus 02 and here it's 9. ايوه يا مستر طلعت معايا 9.25. So this answer is right. The equation which represent the power model. حبايبي افتكر لما شرحنا الباور موديل وقلنا عليه لو النمبرز اب اند داون فوق وتحت يبقى عشان اجيب الاي بنعمل ايه؟ ماين. طيب لكن الكتابه بتاعتها بقول كده a بلس 3.5 يبقى النمبرز هتبقى بينهم ايه؟ بلس. النمبرز هتبقى بينهم ايه؟ بلس. هو فعلا عمل كده، قال لك a بلس 3.5 لما النمبرز تحت equals 7.26. So this one it's right. The next 300 minus 25,000. 0.03 minus 0.025. When we do it, it will be 5,000, not 22,000. Okay? The next, the value of the digit 6 here, is it 600? اه يا مستر، ما انا من حق اكتبها كده او كده، الاتنين صح. تمام؟ اوكي. Is 33.33 greater than 3.33s? Yes, it's right. The next 125 hundredths. يعني ايه؟ يعني لازم الاقي 2 digits يا مستر بعد الديسمال بوينت، عند ال 52 اهي 0.1. ده شكل 125 hundredths. يبقى اخر digit لازم يقف عند مين؟ عند ال 100. كده equal؟ No, they are not equal. The mathematical statement m minus 0.4 equal. طالما فيها equal represent equation. Yes, it's right. طالما فيها equal يبقى هي أكيد على طول ايه؟ equation. 70,000 minus 50,000 will be 20,000. 20,000 اللي هي 200. Yes, it's right. لأن 20,000 it's 0.020 اللي هي لو عملنا cancel الزيرو so it will be 200. 2 is a factor of 17. ينفع 2 تكون factor لل 17؟ طبعا ما تنفعش لأن ال 17 is odd number، لكن ال 2 تنفع لل even بس. So it's wrong. 3 is a prime number. ما تنساش البرايم هما مين؟ 2 3 5 7 11 13 17 and so on. The next 25 is a composite number. Yes. ليه يا مستر؟ عشان عنده more than 2 factors. عنده 5 by 5 and 1 by 25. The next, he asks you this number greater than this number. Check. 65 65. Here it's a 4 and here it's a 4. Here it's a 6 but here it's 1. Yes, 6 greater than 1. 31. 3 at the sum of 3. 3 in tens. Yes, 3 in tens.
5 in hundreds, yes 5 in 100. 1 in thousands, لا والله هنا ال 1 مش في thousands, so it's wrong. 0 is a common factor. ينفع؟ لا يا مستر، ده الزيرو دوت is common ايه؟ multiple. برافو عليكم. اوكي. The next, the greatest common factor of 4 and 8. The greatest common factor of 4 and 8 is 4. طيب يا ترى ايه؟ ايه رأيك انت؟ ممكن نروح نعمل تشيك. والله ال 4 ديت هي 4 باي 1 equals 4. ونفس النظام 4 باي 2 equals 8. فهو ده فعلا هو أكبر فاكتور عندنا موجود عند ال 8 وال 4. So it's right. 1 is the greatest common factor of 9 and 18. ازاي؟ ده 9 ديت عندها 3 by 3 صح؟ وال 18 عندها 3 by 6 اللي هي 3 by 3 by 2. فقال لي لأ، ده ال greatest common factor of 9 and 18 it's 3 and 3, that is 9, not 1. The next 35. 32 divided 100 equals what? 32 divided 100 ما ننساش ان decimal point hidden at the end, then move back to digit 1 2, so it will be 0.32. yes, it's right. The next question, this number to the nearest whole numbers, it's 4, ask 3, give or not give? Not give, so the answer is 54. yes, it's right. The next, 5 plus 50 plus 500, yes 500 in the first, 50 yes, and 5 here. 5 in tens yes, and 5 in 100. طب والزيرو ده extra ما يمشي يضرني في حاجة. Question number 38. 34 is a multiple of 9. 34 is a multiple of 9، يعني في table 9 34. لا يا مستر ده في 36. 12 is a common multiple of 4 and 6. والله لما نيجي نجيب table 4 هنلاقي فعلا 4 8 12. ولو مسكنا 6 هنلاقي فعلا 6 12. فنلاقي فعلا 12 is a common multiple of 4 and 6. The least common multiple of 6 and 15 is 60. Okay, how can we know it? Let's start to write the multiple of 6 and 16, or you can use prime factorization if you want. That we can do 6 it's 2 by 3, 15 is 3 by 5. So 2 by 3, under it it's a 3 by 5. So to find the LCM it's a 2 by 3 by 5. 2 by 3 it's a 6 by 5 equal 6 by 5 equal 30. No يا مستر it's wrong. أصغر واحدة المفروض تبقى 30 not 60. 13 is a prime number. Yes, it's right. The greatest common factor of 3 and 4 is 12. No, it's wrong. ما تنفعش. ممكن لو قلنا least common multiple تمشي، لكن greatest common factor no. There are no common multiple of 7 and 5. مفيش common multiples between 7 and 5. طبعا ده كلام مش مظبوط، لأن ال common multiple موجود عند أي two numbers تقدر تجيبه لازم هتلاقي عندهم إيه؟ common multiple. Compare less than, greater than, or equal. هنا حبيبي معانا في أول واحدة فيها 5 in thousandths place and the second one 5 in hundredths. Which one is the greatest? أكيد طبعا ال 5 اللي في ال hundredths greater than 5 in thousand because you can put here extra 0. Letter B. Which one is the greatest? Here it's a 10, here it's a 10. Here it's 1 in tenths, but here it's a 0 in tenths, so 10.1 is the greatest. ليه يا مستر؟ لأن ال 1 ممكن نزود عليها 2 0 فتبقى اسمها 100 not 11. Number 2. 3.198 and here it's 3.2. Which one is the greatest? طبعا 3.2. ليه؟ لأن we can put extra 2 0, so here it's 200 and here it's 198. The next 24 at the same of 24, 6 at the same of 6, and 2 zeros extra, so it will be equal. The next number 3, here it's 14, here it's 41, so 41 is the greatest. 2 ones and 2 hundredths. 2 ones it means 2.02 عشان هو عايز 2 في ال hundredths. So 2.2 is the greatest because we can put here extra 0. Number 4, 15 thousandths. يعني 15 thousand يعني 0.015.
Here 1 when I do plus, it's 0.015 also, so they are equal. Number 5, we can do subtract. That's 9 minus 9 equals 0, 8 minus 0 equals 8, and 9 minus 0 equals 9. Here 10 minus 1.01. We can do 10.00 minus 1.01. So this 10 becomes 9, and here it's 9, here it's 10. So 10 minus 1 equals 9, 9 minus 0 equals 9, and the 9 minus 1 equals 8. So this number is the greatest. The next question, 0.2, it means 0.20 minus 0.05, it will be 0.15. You can do minus. And here 4.9, it means 90 minus 57, it will be 10 minus 5 equals 5, and 8 minus 7 equals 1, and here it is 0.15, so both of them are equal. The next, start to make plus. 3 plus 9 equals 12, 2 carry up 1. 8 plus 2, it's 10. حبيبي ما تكسلش ان انت تعمل الادينج or subtracting، تركز كويس. Take your time عشان ان شاء الله تعرف تجيب الفول مارك. 7 minus 3 equals 4, and 11 minus 1 equals 10. So here it's 10.2, and here it's 10.4. So 10.4 is the greatest. The next, which one is the greatest? Both of them are equal. In 75 زي بعض و 36 زي بعض و 0 at the end. It's extra. معانا two numbers هم بس واحد منهم بنعمل بلس واحد بنعمل ماينس. أكيد البلس بتاعهم هيكون هو الايه؟ greatest. Number 10. You have this number and I want to make by 10, so move one digit to right. It will be 314.6, and here divided by 10, so move one digit back, it will be 3.146. So the left one is the greatest. The next, if I want to make addition here, this number 51.5 here and here 5.15 here and here, and the plus at the same, so both of them are equal. The next 2.14 by 10, it will be 21.4, and here divided by 10, so it will be 21.4. So both of them are equal. In the next, write each of the following in word form. So how can we write this number in word form? We do this: 4 and 14. 14 what? Thousandths. Excellent. The next one, it's 207. So start to write 207 thousandths. دايما يا ولاد ما تنساش ان في الاخر تكتب الايه، اخر ديجيت عندك واقف فين. The next question, order from least to greatest. يا ترى مين الصغير للكبير؟ طبعا question مهم جدا. مين أصغر نمبر فيهم؟ 32 23 32 23. أكيد ال 23 هي الأصغر. Here 0.1 here 0.4 يبقى أكيد 0.1 is the first. So 23.141, then 23.411. Then the next 32 and 32, so it will be 32.141. Then the last one 32.411. Next question. Find the result of each of the following. ممكن يجيب لي question سهلة كده على طول ان انا ابدا اعمل plus او minus، او تجي لنا في complete or choose. So 6 plus 7 13, 3 carry up 1, and 4 plus 9 it's 13, so 3 carry up 1, and 6 plus 7 it's also 13, 3 carry up 1, and there it will be 2. Letter B, start to make plus. Take care here, 7 above it it's 0, so 0 plus 7 it's 7, 6 plus 9 15, 5 carry up 1, and there it's 6, 8 plus 9 17, so 7 carry up 1, 4 plus 1 equals 5. Now start to make minus. 3 minus 2 equals 1, 7 minus 6 equals 1, 4 minus 3 also 1, and decimal point 5 minus 3 equals 2. The last question here, 1 minus 1 0, 8 minus 3 it's a 5,
7 minus 5 it's 2.0. هو حد يغلط في البلس والماينس ده question it's very easy. It's a problem. It's a problem يا مستر ممكن يجي لنا problem solving وبحتاج احدد انا هعمل بلس ولا ماينس ولا ايه. Take care, read the question well. Mona had 95.5 LE. She spent 35.75 LE. Find the remainder. Remainder معناها هنعمل ايه؟ هنعمل minus. So we will do 95.5 minus 35.75 and start to make subtract. So here it's a 4, here it's a 10. 10 minus 5 equals 5. Here it's a 4, here it's 14. Minus 7 equals 7. This one it's 8 and here it's 14. So 14 minus 5 equals 9 and 8 minus 3 equals 5. The next question. Islam has 29.75 LE and Samah has 15.5. 15.5 it means that it's 15.5. How much money they have together? Together, so do plus. So we can do plus between the two numbers. That's 29.75 plus 15.5 equals. Here put extra 0. So 5 plus 0 equals 5. 7 plus 5 equals 12. 2 carry up 1. 10 plus 5 equals 15. So 5 carry up 1. 3 and 1 will be 4. The next question. If we subtract 3.2 from a number, if we subtract from a number, this number maybe it's called, for example, k, x, anything. We subtract 3.2 from a number to get 2.7. Then write the suitable equation. خلاص أنا كتبت الإيكويشن أهو. كتبت k minus 3.2. طب ليه؟ عشان أقول لك هو عمل subtract 3.2 from a number. So k minus 3.2 equals 2.7 and solve it. So how can we find k? This minus change into plus. So k equals 3.2 plus 2.7. That's equal to 2 plus 7, 9, and 3 plus 2 equals 5. The last question, two numbers. The prime factors of the first are 2, 2, 5, 5. And the prime factors of the second are 2, 2, 5, and 7. Okay? The first number is what? To get the first number, we will make multiply between all of it. So it's a 10 by 10, it's 100. Okay? Because 2 by 2, 4 by 5. It's a 20 by 5, it's 100. The second number, that's 2 by 2 by 5 by 7. So 2 by 5, 10. The 2 by 7, 14. So 14 by 10 equals 140. Now we asked you to get the greatest common factor. So write the number under each other first. And write the second, it's a 2, 2, 5, and put 7 outside. Between all of them, it's a multiply. And we start to get the greatest common factor. Only we get the common. That's 2 and the 2 and the 5. So 2 by 2 by 5. It will be 5 by 2, 10 by 2, it's a 20. But the least common multiple we do from each column, take one number. That's 2 by 2 by 5 by 5 by 7. So 2 by 5, 10, and the 2 by 5, 10, so it will be 100. 100 by 7 equals 700. كده حبايبي بنكون خلصنا الريفيجن. حتى ال greatest common factor وال least common multiple how can we find it. ما ننساش ان احنا اتعلمنا في الفيديوز اللي فاتت ان احنا بنجيبهم بطريقتين، يا اما بطريقه الليستد ميثود ان احنا بنجيب الفاكتورز مين هم، وبعدين الكومن فاكتورز، وبعدين بنشوف اكبر كومن فاكتور منه. طب والليست كومن مالتيبل كنا بنجيب المالتيبلز اللي عندنا، وبعدين نجيب الكومن مالتيبل، وبعد كده بنجيب اصغر واحد repeated except 0. Or we can find prime factorization like this question, and the greatest common factor that I will take the number that's repeated up and down, take from it only one digit, but from the least common multiple take from each column only one digit. Thanks a lot for your good listening. ربنا يوفقك يا رب في الإكزام، إن شاء الله كلكم تجيبوا full mark. Thanks a lot. See you inshallah in the new video. Assalamu alaikum rahmatullahi
وبركاته.